The lanes of Kolkata seem to be enticing for anyone who is fond of history. The mention of the name Kolkata automatically formed the image of trams in the same breath, as they were the lifeline of the city for a very long time before the modern day technology came into the spotlight. The association of trams with the city is such that a double bogie wooden tram built in 1931 was renovated in 2013 to be used in the shooting of a Bollywood movie. Trams are also referred to as streetcars or light rail transit in other parts of the world, and tram service is still functional over 300 cities spread over 50 countries across the world. If you happen to see any old paintings about Kolkata, you would notice that a tram almost always forms a part of most of them, since it was a thing that breathed life into the city and its residents. ট্রামটা ভালো লাগে, ট্রামটা খুব যাতায়াতটা করতে খুব সুবিধা হয়। আচ্ছা, যাতায়াতটা করতে সুবিধা হয়, আর কলেজ স্ট্রিট জায়গা এমনই জায়গায় ট্রামটা গেলে সুবিধা হয়। বাসে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হয়, এই জন্য ট্রামটা প্রেফার করি। আর ফিউচারে যেন ট্রামটা আরও ভালো হয়, যেন সুবিধা হয়, যেন আশা করি। এই আর কি, যাতায়াতটা খুবই সুবিধে। ট্রামটা এখনো পর্যন্ত ভাড়াটা কম আছে, জানি না পরে বাড়বে কিনা, বলতে পারছি না। সেটাই। হ্যাঁ, কিছু কিছু ট্রাম তো জৌলুস রেখেইছে, এসি ট্রাম হয়েছে, ভালো ট্রাম হয়েছে, কিছু কিছু ট্রাম আবার এরকম আছে। আশা করি ভালো হবে, সব ঠিক মতন চললে। A tram is still something you would want to see and experience on your visit to Kolkata. Trams were an integral part of Kolkata when they were introduced in the form of horse-drawn trams that used to run over meter-gauge tram tracks. This tram track ran between Sealdah and Armenian Ghat via Bowbazar Street, Strand Road and Dalhousie Square. Trams were introduced in India by the British, and not just in Kolkata but also in Chennai, Delhi and Mumbai. However, Kolkata is the only city where trams are still functional, even if not at the scale they used to run earlier. The early trams saw the colonial influence with two classes in trams, first and second class. This practice ended in 2013, and now they do not have any class. You can know a lot more about trams in your visit to the Tram Museum in Kolkata. The museum was inaugurated in 2014 and also goes by the name Smarnika, which means remembrance. The museum truly pays homage to trams and to the memories of thousands of people who traveled every day in trams and still do. The very first thing that excites you is the building where this museum is located. It is because the building is still not a brick and mortar structure like other museums of the city. The Tram Museum has been made inside a vintage tram that was built in 1938 and is still functional. To make things more interesting, entry tickets to the Tram Museum in Kolkata are also in the form of tram tickets, and the person issuing the tickets is dressed like a tram conductor in a proper uniform. The museum has a wooden exterior, which was how this tram was originally made, but the interiors were modified at Nonapukur workshop to facilitate movement from tram car to another form inside. One tram car has been turned into cafeteria for the visitors, while the other cars display interesting memorabilia about trams, documenting their journey from inception to the present day. গ্রামটা একটা বড় জায়গা, সকল আগে এক সময় কী বুঝলেন চড়তে, হ্যাঁ এই কারণেই বাসে উঠলে যেমন জাম ফাম এটা সেটা থাকে, এটা অনেক আরাম হয়। আমাদের তো বয়স হয়ে এসছে রাস্তা, নাকি এবার হয়তো উন্নতি হলে আর থেকে আরও ভালো।
The archives in this museum present everything that you would want to know about trams. Artifacts at the museum include photographs and articles about all kinds of trams, right from those that were used earliest like the horse-drawn trams to the versions that followed in the next 7 years like disinfectant trams, omnibus, flat wagon trams and watering tramcars to name a few. Some interesting exhibits that you will get to see at this museum are rare photos of old Kolkata streets, old tram passes and tram tickets, pens and caps that were used by the tram conductors, coins used during time the trams first started running, coin exchanger machines, armlets, and parts like pull-off springs and red lamp governor switches that were used in trams. The Tram Museum in Kolkata displays information not just about the trams in Kolkata or India, but also about the history of trams all over the world. You would love this museum knowing everything you need to know about the history of trams. Tram Museum is open from 1 p.m. to 8 p.m. on all days of the week except on Thursdays. You would take almost an hour to see the complete museum and later you can enjoy the food at the cafeteria inside the museum itself. The cafeteria also runs a documentary on the trams of Kolkata which you can watch while you realize snacks and coffee. To know the further details about the Tram Museum, we had an interaction session with the caretaker of the museum and got to know an abundance of information. Let's see what we found. নমস্কার, আমার নাম জালালউদ্দিন শেখ। আমি এই স্মরণিকার একজন সাধারণ কর্মচারী। এই স্মরণিকা ট্রামটি তৈরি হয়েছিল 1938 সালের একটি ট্রাম। এর স্মরণিকা রূপ দেওয়া হয় 2014 সালের 29শে সেপ্টেম্বর থেকে। আর সেই প্রথম দিন থেকেই আমি এখানে কর্মরত আছি। স্মরণিকা মিউজিয়ামটা কেন হলো এটা আপনাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। দেখবেন ভারতবর্ষের অনেক মিউজিয়াম আছে যেখানে ট্রামের কোনো ইতিহাসকে দেখানো হয়নি। ভারতবর্ষ বাদই দিলাম, কলকাতাতে তো ট্রাম আছে, কিন্তু কলকাতাতেও অনেক মিউজিয়াম আছে, সেখানে কোনো ট্রামের সংগ্রহশালা বা কোনো কিছু নেই। তো সেই সময়কার মানে 2014 সালের যিনি এমডি ছিলেন, ওনার ভাবনায় এসেছিল যে ট্রাম হচ্ছে আমাদের বাংলার একটা গর্বের জিনিস, একটা পরিবেশ বান্ধব যানবাহন। তো সব জিনিসেরই ইতিহাস আছে, রেলেরও মিউজিয়াম আছে, কিন্তু ট্রামের কোনো মিউজিয়ামে কিছু দেখা হয়নি। তাই ওনার ভাবনা জাগলো যে বর্তমান জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের বা বর্তমান জেনারেশনের স্টুডেন্টদের ট্রামের ইতিহাসকে জানাতে হলে বা তারা যদি জানতে চায় তাহলে ট্রামের একটা মিউজিয়াম দরকার। তাই তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন মদন মিত্র, ওনার সঙ্গে আলোচনা করে আর আমাদের যিনি এমডি ছিলেন, যিনার একটা ভাবনা যে মন থেকে যার ভাবনা এটা, তার নাম হচ্ছে নীলাঞ্জন স্যান্ডিলো। ওনার প্রচেষ্টাতেই এই স্মরণিকাটা তৈরি হয়েছে। স্মরণিকা তৈরি হয়েছে 2014 সালের 29শে সেপ্টেম্বর। তো স্মরণিকাতে আপনি কেন আসবেন বা কি দেখতে পাবেন? স্মরণিকায় আসলে ট্রামের মিউজিয়াম বলতে কি বোঝায় এখানে? ট্রামটা শুরু হয়েছিল আমাদের এই বাংলায়, মানে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার মুঘল সাম্রাজ্যে চলে যাওয়ার পর। ব্রিটিশ সরকার যখন আসলো, মুঘল সাম্রাজ্যের একটা ট্রান্সপোর্ট ছিল পালকি বা ডলি। তো ব্রিটিশ সরকার আসার পর সেই পালকি আর ডলিকে সরিয়ে দিয়ে ওরা প্রথমে নিয়ে এসেছিল হর্স ড্রন ট্রাম। সেই ট্রামটা শুরু হয়েছিল 1873 সালের 24শে ফেব্রুয়ারি। প্রথম ট্রামটি স্টার্ট হয় রাজাবাজার ট্রাম ডিপো থেকে শিয়ালদা ব্রিজের ওপর দিয়ে ধর্মতলা হয়ে ডালহৌসি অফিসপাড়া হয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত। চলতে চলতে যখন ট্রামের প্যাসেঞ্জার আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে লাগলো, তখন সেকেন্ড টাইম একটা ট্রাম হয়েছিল। সেই ট্রামটা হচ্ছে স্টিম পাওয়ার ট্রাম। ওটা হয়েছিল 1882 সালে। ওটাও চলছে, বেশ ভালোই চলছে রাস্তায়। চলতে চলতে ঠিক কলকাতাবাসীরা 1900 সালে একটা আন্দোলন করেছিল
এই স্টিম পাওয়ার ট্রাম তুলে দিতে হবে। কেন? ট্রাম তো ভালোই চলছে, কিন্তু তুলে দিতে হবে কেন? ওটাতে স্টিম পাওয়ার ট্রাম কয়লা দিয়ে চলতো, আর কয়লা দিয়ে চললে প্রচুর পলিউশন হতো। তখনকার মানুষের ড্রেসের একটা ব্যাপার তো ছিলই, তখনকার মানুষের ড্রেস ছিল সাদা ধুতি পাঞ্জাবি অথবা পায়জামা পাঞ্জাবি। আর স্কুল স্টুডেন্টরা, বাচ্চারা রাস্তা দিয়ে যেত। এবার ট্রামটা প্রতি রাস্তাতেই ট্রাম ছিল, শহরের অলি গলি, মেন রাস্তা, ছোট রাস্তা, বড় রাস্তা, সব রাস্তাতেই ট্রাম চলতো। তো ট্রামটা যখন চলতো মানুষের ওই ধোঁয়াতে একটু পলিউশনের প্রবলেম হতো, সেই জন্য আন্দোলনটা করা হয়েছিল। তারপর ব্রিটিশ সরকার ওনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে আমরা ঠিক করলেন যে ঠিক আছে, আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি না, আমাদের 2-1 বছর সময় দেওয়া হোক, আমরা এর একটা বিকল্প ব্যবস্থা করছি। তারপর তোমরা এখন যারা কলকাতায় যে ট্রামগুলো দেখছো, ইলেকট্রিক ট্রাম, এই ট্রামটা শুরু হয়েছিল 1902 সালে। সেটা শুরু হয়েছিল নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো থেকে। একটা যেত শিয়ালদা ব্রিজের ওপর দিয়ে এমজি রোড হয়ে হাওড়া স্টেশন, আর একটা আসতো ওটাকে বলে এলিয়েট রোড, রফিয়া মেরকিদাই রোডের ভিতর দিয়ে এসপ্লানেড হয়ে ডালহৌসি পাড়া, হাইকোর্ট, সব জায়গাতেই ট্রাম ছিল। এই যে পুরনো ট্রামের ব্যাপারটা, যদি মিউজিয়ামটা না থাকতো তো বর্তমান জেনারেশনের স্টুডেন্টরা কেউ জানতে পারতো না। এবার ওনাদের জানানোর জন্যই মিউজিয়ামটা তৈরি করা হয়েছে। Due to faster modes of transportation, trams, being a little slow, has been left behind in the race leading to its obsolescence, but are still used daily by devoted commuters. The government has over the years chalked out redevelopment plans and several other initiatives to make tram rides an even bigger attraction. If these are further implemented, it will soon to make the Kolkata trams a must ride for everyone. So if you are in Kolkata, take a tram ride and soak in Kolkata's rich heritage.